Nyalihó és esti fény mindenkinek, itt Zsezsicske, és ez most az első felvétel a tanévnyitó után. Gondolom hiányoltátok már videókat, de sajnos nem tudok mit tenni. Hát nem lesz nagyon sok időm arra, hogy most videót készítgessek. Felnőtt képzésbe bekerültem, úgyhogy nagyon el leszek foglalva, mert csak hogyha így tekintek az órarendemre, hát nem egy párszor lesz olyan, hogy reggel 8-ra kell bemennem Pestre, és hát 3 órakor végzek. Valamikor 4-kor fogok végezni, úgyhogy hozzá kell elszoknotok gyerekek, hogy így hétvégenként fogok maximum videót fölvenni, és a hét folyamán eloszlatni ezt a videó mennyiséget már, amennyit fel tudok venni. Úgyhogy ez van. Ja, akartam üzenni egy gyereknek, nem tudom megint a nevét, bocsánat, és hiába nézném meg, akkor se tudnám, hogy kiről van, nem tudnám megtenni, kiről van szó. Kérte egy zenét tőlem, hogy küldjem el, amit ugye én csináltam a videók alá, hogy ne baszlassanak a jogokkal. Hogy nem tudok neki zenét elküldeni, mert a Gmail az nem igazán óhajt elküldeni, nem óhajtja elfogadni a fájlt, úgyhogy nem tudom elküldeni neki a zenét. Valamint, amint abban is akartam szólni, hogy az előző résznél mondtátok, hogy eléggé durva voltam a Dianával, hogy durván szóltam be. Pardon. Annak több oka volt. Nem az, hogy játékügyileg, hanem hogy most így én voltam egy csöppet kész. Mert... idésbe tudok jönni. Az a baj, nem tudom miért csinálja ezt a fülesem. Közben... felvétel közben hallgattam, ahogy az ember egy Kossuth rádión épp ment a rádiókabaré, és eléggé epikus az én fülesemből hallgatva az, hogy jó van, Jokert is behozod, hogy hallottam, hogy a Kőhalmi Zoltán beszélgetett, és pont így a röhögések így izért nekem így epikus részeknél, úgyhogy már idegességemben mondtam azt, úgyhogy... És egyébként most is az ember egy Kossuth rádiót hallgatom így. Sorry, that was supposed to go to my earpiece. Sikerült. Ez most porrót hallgatott. Nem tudom, egyszerűen most is az ember egy Kossuth rádiót hallgatom, és valami tínédzser problémákról van szó. Úgyhogy... próbálok jó pofa lenni, de az a pláne, hogy nehézkes. I was worried you'd dump Samara for some crazy soul sucker with a death fetish, all lithe and sexy and... Never mind. I assume everything's going well up here? This thing wants to fire me over a joke. Okay, I said I'd flash the AI core, but I was kidding. And we'd only lose a few systems. Nosy ones. To clarify, human resources adjustments are not actually under my authority. Then why? Why are you always picking on me? My replies were intended to provoke, though not to cause distress. Your reactions are atypical of most humans. You are interesting. Edie, were you intentionally egging him on? What part of your programming covers that? Nothing in the restrictions imposed upon me forbids active observation techniques. Mr. Moreau's performance actually improved under duress. I never figured the coming overlords would be so annoying. I'm done. Hát igen. See you, Commander. Kicsit Eddie is nyomást gyakorult Jokerre, úgyhogy érdekes. Ja, hát úristen, na mindegy. Nem csak ilyen érdekes óráim lesznek, nézem így az órarendemet. Üzlet, üteligazdaságtan, jogi ismeretek, PR és sajtókapcsolatok, szóval így most ilyeneket fogok tanulgatni, gazdasági jog, úristen. Vállalkozási ismeretek, úgyhogy most nagyon kész vagyok. Shepard, how can I help? Have you got a minute to talk? Yes, good timing in fact. Excellent. Made breakthrough. Can share results while next samples grow. Hate waiting for culture analysis. Never fast enough. Usually no result in advance. Just checking work. Have to be careful. Getting off track. Discovery. Based on Prothean collector connection, can examine technology, chart Reaper species modification, fall of Protheans. Tell me what happened. Early stages similar to indoctrination, can guess captured Protheans' lost intelligence over several cloned generations.
Cybernetic augmentation widespread afterward. As Protheans failed, Reapers added tech to compensate. Mental capacity almost gone, replaced by overworked sensory input transfers. Transmitting data to masters. Is there anything we can do to help them? No. No glands replaced by tech. No digestive system replaced by tech. No soul replaced by tech. Whatever they were, gone forever. Understand now? No art, no culture, closer to husks than slaves. Tools for reapers. Protheans dead. Collectors just final insult. Must be destroyed. Érdekes, hogy minden technikával van pótolva, ez már egyre jobban igaz egyébként, már hogy az életre is. Mordi I didn't think you motivációja. needed any more motivation than you already had to stop the collectors. Enjoyed challenge. Saw necessity of attack on collectors after Plague on Omega. Their work, my people. Hard to care about two armies. One wins, one loses. Always work to do after. Now, have more context. See what collectors are. Wasn't looking for other work before. Don't mean to imply that. Just committed now. Won't let you down. Az érdeklődés a művészetek iránt utolsó lesz, majd What is it meglátjátok about the miért. collector's modifications that bothers you so much? Disrupts socio-technological balance. All scientific advancement due to intelligence overcoming, compensating for limitations. Can't carry a load, so invent wheel. Can't catch food, so invent spear. Limitations. No limitations, no advancement. No advancement, culture stagnates. Works other way, too. Advancement before culture is ready. Disastrous. Saw it with Krogan. Uplifted by Solarians. Disastrous. Our fault. You blame the Solarians for what the Krogan did? Yes, like giving nuclear weapons to cavemen. Krogan unprepared for spaceflight, technological advance. Krogan could have evolved alone, worked out aggression, been ready to use new tech responsibly. Instead, Solarians came, disrupted Krogan culture, used Krogan as blunt instrument against Rachni. Short-sighted. Foolish. Most ezt nem mondom, mert megint renegátot mondanék. És nem igazán kellene most megint magamra haragítanom Mordint. Érdeklődés a művészetek iránt, ez jó pofa. You said the collectors had no art. I had no idea you cared about that kind of thing. Personal interest negligible. Sang a little. Multi-species productions for cultural exploration. Gilbert and Sullivan always had me do the patter songs. But not about me. Cultural artistic expression reflects philosophical evolution, interest in growth, perspective, observation, interpretation. Suspect you won't see any art in collector base. Culturally dead. Tools for reapers. Worse than the Geth. És itt is van az, hogy várjon, ön énekelt az a Gilbert és Sullivan, ez kurva nagy lesz, gyerekek, ezt meg kell hallgatni. I'm sorry, I know that was important, but you performed Gilbert and Sullivan? I am the very model of a scientist Solarian. I studied species Turian, Asari, and Batarian. I'm quite good at genetics as a subset of biology because I am an expert, which I know is a tautology. My xenoscience studies range from urban to agrarian. I am the very model of a scientist Solarian. És ha tudnák, még jó, hogy persze elénekeltetnék ezt vele. Köszönöm. Thanks for sharing what you've learned, Morden. Proud to be here, Shepard. Thank you for including me. De ennyi. Jacobhoz nem érdemes elmenni, mert ő azt hinné, hogy akarnánk tőle valamit. Na, akkor mondjuk jobb kilátó, Samara. Morinth haunted my dreams and waking hours equally. For the first time in 400 years, I am free. I am a ruined vessel of sorrow and regret, but I am free. It is not a feeling I can describe. Was it worth it? It was never a question of worth, but of need. I had to take the action I did, as did she. This was never a story that would have a happy outcome. Hát igen. You said that Morinth was a monster, but she was still your daughter. She was the strongest and smartest. She would not accept the injustice thrust upon her. She fought to the end. I am so proud of her, Shepard.
A nem szemforgatás, ez most nem fogok ebbe beleszólni, hogy te megölted a lányodat, és akkor még így mondod, hogy annyira büszke vagy rá, meg minden, hát te ölted meg a 2 kezeddel, és a biotikáddal. De mondom, hogy ez most gondoljunk bele, ezért eléggé nehéz az érzései, hát egy igazságosztónként meg kellett ölnie, mert csak úgy pusztította az embereket úgy hecből, meg mert ezt kívánta az ösztönei, meg minden, és neki ezt meg kellett állítani, de a saját lányáról volt szó. Így nagyon nehéz neki. You did your duty. What about your feelings? One of my daughters is dead. My hopes, my dreams were all bound up in my children. Still, my feelings have always come after my duty. The same is true of you. What will you do now that Morinth is gone? Assuming I survive your mission, I am a Justikar. Injustice still exists, and perhaps even other Ardat-Yakshi. Most egy kicsit több dolgot tudhatunk meg a fajról, úgyhogy ezeket mind érdemes lesz megkérdezni, hát ha a 3-ban már hasznát tudjuk venni. Morinth claimed that her condition was the future of the Asari race. Morinth would say anything that served her cause. Ardat-Yakshi are sterile, Shepherd. That wouldn't be a particularly viable future for my people. I thought Ardat Yakshi were extremely rare. Asari have spread to many worlds. There are remote regions with no government oversight. If I travel to those worlds and they do exist, I will find them. There's no way to correct the condition Morinth had? We are an advanced species, but we don't have magic. When the trait manifests at maturity, it is too late for mitigation. It only occurs in purebloods like myself. Perhaps that is the root of the stigma regarding Asari-exclusive pairings. I don't know. You don't want to settle down? I did. I returned to my homeworld and tried to start a family. I will fight and struggle all my life. That is my fate. When I die, it will not be in bed. I am at peace with that. You still control the direction of your life. I have chosen this path. I truly am at peace. Due in no small part to you. Na, megtudtuk, hogy hát most nagyon rosszul érzi magát. Itt nincs semmi. Ténnel még lehet beszélgetni, még elég. Hát sokat lehetne. Do you need something? De Have a few minutes to talk? If you wish. The last time we talked, you started speaking about a past event as if you were watching it. Drell have perfect memories. We can relive any moment in our lives with perfect clarity. It's difficult to control at times. Some of us disappear into, let's call it solipsism. What do you mean, solipsism? When a memory feels as real as life, it's as valid as life. Thinking about a moment brings back the smell of cut grass, the warmth of another's hand on yours, the taste of another's tongue in your mouth. Wouldn't you rather lose yourself in such a memory than spend the night alone, staring at walls of metal and plastic? Isn't there a risk that you could lose yourself in bad memories as well? Of course. Remembering the times I've taken bullets is unpleasant. But I can look at my knee and see it's not shattered. The memories that are hard to escape are those of despair. hát igen, ez egy kicsit érdekes lehetne, és így eszembe jutnak milyen emlékek, hát a rossz meg a jó is, hát azért eléggé kegyetlen lenne azért szerintem úgy embereknek. You can remember everything that happened in your life? Nearly. I expect if we remembered the birth trauma, we'd never recover from it. Hát igen, a születést azt nem igazán tudnák feldolgozni. You can relive every assassination you've ever made? In perfect detail. Every mistake I made. Every target's last breath.